This is Pavni from Guntur. I am currently pursuing my BTech from the Department of IT in Vignan's Nirula Institute of Technology and Science for Women. I wanted to become a data scientist. Before joining in this course, ఎవరు గైడ్ చేయలేదు ఎలా నా గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అని. ఆఫ్టర్ జాయినింగ్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ వాళ్ళు నా గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ యాజ్ వెల్. మేజర్ డిఫరెన్స్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ద వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఫర్ ఏ గివెన్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం, రైట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ విత్ రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే. అండ్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ అసైన్మెంట్స్. దీనివల్ల మనం కోడింగ్ స్కిల్స్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. పర్సనల్ కేర్ ఈజ్ వెరీ హై అండ్ దే మానిటర్ us based on weekly assignment reports. దీనివల్ల మనం ఎక్కడ వీక్గా ఉన్నాము, ఎక్కడ మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలని మనకి తెలుస్తుంది. ఎనీవన్ విత్ జీరో నాలెడ్జ్, లో పర్సెంటేజ్ ఇన్ స్టడీస్ అండ్ నాట్ ఏ వెల్ సెటిల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ అకాడమీలో. ఎవరికైతే ప్యాషన్ ఉంటుందో వాళ్ళ గోల్స్ రీచ్ అవ్వడానికి దే కెన్ గెట్ బెస్ట్ ఇన్ దిస్ అకాడమీ.